Grande más grande el gigantesco Júpiter. Con un diámetro de casi 140,000 kilómetros. El rey de nuestro sistema solar es tan grande que la Tierra cabría en el más de 1,300 veces al mismo tiempo. El enorme gigante gaseoso es aproximadamente 2.5 veces más masivo que los otros 7 planetas del sistema combinados. Pero ¿sabías que el coloso es un verdadero rápido González a pesar de su tamaño? De hecho, Júpiter solo necesita un poco menos de 10 horas para girar alrededor de su propio eje, lo que lo convierte en el planeta que gira más rápido en nuestro sistema solar. Aparte de su cautivadora belleza, Júpiter también es escenario de colosales tormentas y radiaciones mortales. ¿Qué secretos se esconden bajo sus densas bandas de nubes? ¿Qué sabemos de la Gran Mancha Roja? ¿Qué es más grande que la Tierra? Y atraviesa las capas exteriores del planeta a una gran velocidad de hasta 680 km por hora? Además, ¿cómo podría nuestro propio planeta no haber llegado a existir si Júpiter no hubiera estado erasando el sistema solar como un berserker enloquecido? Al principio fue Júpiter. Bueno, al menos eso aplica a la historia de la formación de nuestro sistema planetario. Hace unos años, investigadores de la Universidad de Münster fueron los primeros en determinar, con éxito la verdadera edad del imponente gigante gaseoso, dado que el cuerpo celeste no tiene superficie sólida y, por tanto, no puede proporcionar muestras de roca. Los expertos tuvieron que tomar un pequeño desvío en su determinación de la edad, sacando sus conclusiones de los meteoritos. El resultado fue la comprensión de que Júpiter había crecido a 20 masas terrestres en menos de un millón de años después de la formación del sistema solar, y que su desarrollo es completo después de otros 3 millones de años. A modo de comparación, la Tierra, su masa es aproximadamente 318 veces menor que la de Júpiter. Tardó 100 millones de años en alcanzar su finalización planetaria. Y aunque el poderoso cuerpo celeste no solo es el más grande, sino también el planeta más antiguo del sistema solar. Una vez se formó a partir del polvo, y los gases que quedaron de la formación del Sol hace 4,600 millones de años. Este suministro de material también se refleja en la composición de Júpiter. Al igual que el Sol, el gigante gaseoso está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, lo que explica su densidad media comparativamente baja de 1,333 kilogramos per cubic meter. Pero aunque el Sol y Júpiter están proverbialmente cortados por la misma tela, ahora hay una distancia promedio de 778 millones de kilómetros entre ellos. En total, el gran planeta orbita más allá del cinturón de asteroides, entre las órbitas de Marte y Saturno, y como resultado de esta constelación, tarda poco menos de 12 años en orbitar nuestra estrella. Bueno, estrictamente hablando, eso tampoco es del todo correcto. ¿Por qué? Si somos muy meticulosos con los hechos, Júpiter no orbita alrededor del Sol en absoluto. ¿Qué significa esto? Pues bien, para entenderlo, tenemos que adentrarnos en el mundo de los baricentros. El baricentro no es más que el centro de masa que orbitan los planetas y las estrellas juntos. Por lo general, está más cerca del objeto con mayor masa. Dado que la masa del Sol es 333,000 veces mayor que la de la Tierra, el baricentro en este caso está muy cerca del centro de nuestra estrella madre. Pero, como ya se mencionó, Júpiter es significativamente más pesado que nuestro planeta natal. Debido a esto, encontramos que el centro de gravedad de Júpiter, y el Sol no está en absoluto en el centro de nuestra estrella, sino justo fuera de la superficie del Sol. Júpiter, como regla general, tiene mucha masa, aproximadamente 318 masas terrestres, y su fuerza gravitacional influye en la estructura del sistema solar de diversas maneras. Eso comienza en sus cercanías. Ahora sabemos de 95 lunas que están ligadas al hogar gravitacional de Júpiter. Pero eso no es todo. El océano subglacial de Europa,
Una de sus lunas, incluso se sospecha que alberga formas de vida extraterrestres. Sin embargo, futuras investigations tendrán que demostrar hasta que punto esta apasionante teoría se ajusta finalmente a la realidad. Hasta ahora, el gigante gaseoso ha sido el foco de misiones de investigación basadas en sondas y sobrevuelos. De hecho, la sonda Juno de la NASA todavía se dedica a la tarea de explorar el sistema de Júpiter en detalle. Además, el alivio científico ya está en camino. La sonda JUICE de la ESA puso rumbo a Júpiter el 14 de abril de 2023, y está previsto que llegue al gigante gaseoso en julio de 2031. Hasta ahora, las misiones se han centrado en este planeta colosal. Pero, así volvimos a su atracción gravitatoria. Vimos que la gravedad de Júpiter supera a la de la Tierra en más de 2.5 veces. En consecuencia, Júpiter también actúa como una especie de escudo defensivo, debido a su significativa masa. Su gran campo gravitatorio desvía cometas y asteroides que de otro modo podrían impactar en la Tierra. Sin embargo, en otros sistemas, la proximidad a planetas tan masivos no siempre es una ventaja. Un estudio concluyó que la atracción de los gigantes planetarios no solo desvía los peligros, sino que a veces también catapulta a los planetas más pequeños fuera de la zona habitable. Júpiter también tiene una historia como una bola de demolición cósmica. Los expertos ahora asumen que el gigante gaseoso se formó originalmente 4 veces más lejos del Sol, de lo que sugiere su órbita genuina. Además, desde hace mucho tiempo, hay indicios de que Júpiter incluso emigró temporalmente al sistema solar interior. Al hacerlo por un lado, causó un caos sin precedentes y, por otro, permitió que se formara la Tierra. La simulación correspondiente de los científicos mostró que la atracción gravitacional de la migración de Júpiter levaba consigo enormes cantidades de escombros y bloques de construcción planetarios. Estamos hablando de planetesimals de hasta 1,000 kilómetros de tamaño y un total de 10 a 20 masas terrestres de material. Sin embargo, está en la naturaleza de las cosas que este paseo planetario, de un tipo algo diferente, no quedó sin consecuencias. En realidad, desencadenó una verdadera reacción en cadena de colisiones de asteroides que destruirán núcleos planetarios más grandes y provocarán que gran parte de los escombros se hundiera en el Sol. El disco de acreción, una vez muy denso cerca del Sol, se adelgazó severamente en la región afectada. La situación solo es como cuando Saturno se formó más lejos y Júpiter invirtió su dirección de migración debido a esto. En otras palabras, el paso de Júpiter vació el interior del sistema solar primitivo y, por tanto, allanó el camino para la segunda ola de formación de pequeños planetas rocosos pobres en gas, entre los que estaban nuestra Tierra. Este escenario también es capaz de proporcionar una explicación para la anomalía del sistema solar, porque en casi ningún otro sistema conocido los planetas internos comienzan tan lejos, y tienen tan poco gas como el nuestro. En cambio, la mayoría de los gigantes gaseosos extrasolares o supertierras orbitan sus estrellas anfitrionas muy cerca y rápidamente, a menudo tardando solo unos pocos días o meses en completar una órbita. ¿Por qué tiembla la gran mancha roja? Si ahora nos separamos de la turbulenta historia de Júpiter y, en cambio, observamos más de cerca su apariencia óptica, notamos inmediatamente la inusual subdivisión del planeta. Lo que a primera vista puede parecer un patrón de rayas de moda es, en realidad, una serie de bandas casi paralelas de nubes que se pueden ver incluso a través de pequeños telescopios. Estas bandas varían en tono, del blanco al azul, y los expertos distinguen entre las zonas más claras y los cinturones más oscuros. Aunque las zonas son significativamente más frías y densas que sus contrapartes, y también contienen gases ascendentes, es probable que su color más claro se deba al hielo de amoníaco. Sin embargo,
On no se comprende completamente por que los cinturones parecen significativamente más oscuros. En principio, los investigadores asumen que el fósforo, el azufre y tal vez incluso los hidrocarburos están presentes en ellos. Sorprendentemente, los expertos han observado un cambio periódico de color en las bandas cada 4 o 5 años, lo que puede estar relacionado con las oscilaciones cíclicas del dinamo magnético de Júpiter. Además, las zonas y cinturones están delimitados por los lómitos chorros, que corren sobre las capas planetarias exteriores a velocidades de viento de unos 300 km per hour. Sin embargo, en comparación con la velocidad de la Gran Mancha Roja, eso no es nada. El ciclón más grande del sistema solar mueve velocidades de hasta 680 km per hour, pero no se sabe qué elementos químicos son los responsables de la coloración roja que le da su nombre. Lo que sí se sabe es que el gigantesco anticiclón tiene actualmente aproximadamente una vez y media el diámetro de la Tierra, y ha estado haciendo estragos en Júpiter desde, al menos 1830. En comparación, los vórtices de viento en la atmósfera de la Tierra generalmente pertenecen al pasado después de solo unas pocas semanas. A pesar de su significativa antigüedad, la Gran Mancha Roja se ha reducido considerablemente, mientras que en la década de 1880 todavía se estimaba en 40,000 kilómetros. Ahora es de solo 16,500 kilómetros. La NASA sospecha que esto se debe a las interacciones con otras tormentas pequeñas. Podría esta pérdida de tamaño ser también la razón por la que la monstruosa estructura está literalmente temblando? Probablemente no. Sin embargo, nuevas observaciones con el telescopio espacial Hubble han demostrado recientemente que la tormenta de Júpiter cambia su apariencia varias veces durante su migración de 90 días, de este a oeste y viceversa. La Gran Mancha Roja se estrella y se ensancha alternativamente a medida que se desplaza más rápido o más lento. Estas oscilaciones también van de la mano con fluctuaciones periódicas del tamaño y el brillo del ojo de la tormenta, que, sin embargo, son inversamente proporcionales a la tasa de deriva. De hecho, la Gran Mancha Roja y su ojo están en su punto más grande y brillante cuando el ciclón se desplaza a su velocidad más lenta. Las características cambian un poco de un día para otro, y en el lapso de tiempo parece como si la Gran Mancha Roja temblara como una joya. Pero ¿por qué realmente? Todavía no lo sabemos. Esta es la primera vez que se observa una oscilación de este tipo en un ciclón joviano. Los científicos no han proporcionado las explicaciones hidrodinámicas correspondientes, pero se supone que las interacciones con los vientos violentos, desaladura de las bandas de tormentas al norte, y al sur de la Gran Mancha Roja son los responsables. ¿Qué pasará después? Dadas las reducciones de tamaño pasadas, ¿qué tan plausible es que la monstruosa estructura algún día desaparezca por completo de la escena de Júpiter? Pues bien, esta es precisamente la cuestión que los expertos están abordando actualmente. Ahora quieren averiguar en detalle si hay un límite de tamaño mínimo más allá del cual un ciclón de larga duración se vuelve inestable. Hemos llegado al final del video. Esperamos que te haya gustado. Danos un like si fue así y suscríbete al canal para no perder un video nuevo. Nos vemos.